Es geht durch die Welt ein Geflüster. Arbeiter, hörst du es nicht? Das sind die Stimmen der Kriegsminister. Arbeiter, hörst du sie nicht? Es flüstern die Kohle- und Stahlproduzenten. Es flüstert die chemische Kriegsproduktion. Es flüstert von allen Kontinenten. Mobilmachung gegen die Sowjetunion. Arbeiter wollen nicht die Gewehre, nicht die Gewehre zur Hand. Zerschlagt die faschistische Räuberheere, setzt alle Herzen in Brand. Lasst eure Noten wandern der Arbeit auf die Gedanken, auf jede Fabrik. Dann steigt aus den Trümmern der alten Gesellschaft die sozialistische Weltrepublik. Dann steigt aus den Trümmern der alten Gesellschaft die sozialistische Weltrepublik. Arbeiter, horch, sie ziehen ins Feld und schreien für Nation und Rasse. Das ist der Krieg der Herrscher der Welt gegen die Arbeiterklasse. Der Angriff gegen die Sowjetunion ist der Stoß ins Herz der Revolution. Und der Krieg, der jetzt durch die Länder geht, ist der Krieg gegen dich, Prolet! Arbeiter, Bauern, nehmt die Gewehre, nehmt die Gewehre zur Hand. Zerschlagt die faschistische Räuberheere, setzt alle Herzen in Brand. Pflanzt eure Noten, wandert die Arbeit auf die Gedanken, auf jede Fabrik. Dann steigt aus den Trümmern der alten Gesellschaft die sozialistische Weltrepublik. Steigt aus den Trümmern der alten Gesellschaft die sozialistische Weltrepublik. Богатая старуха в одной стране жила. Богатая старуха внезапно умерла. Остался без хозяйки угрюм и одинок, такой же, как хозяйка, породистый бульдог. Имела та старуха племянников родных, а также по закону наследников иных. Имела та старуха солидный капитал. Когда ж делить наследство, заветный час настал. Наследники узнали, к
позору своему, что все, увы, досталось бульдогу одному. Не могут адвокаты за это отвечать. Закон на завещании, есть подпись и печать. Покойница в конторе составила его. Она озолотила любимца своего. Зачем собаке деньги? Ходить в универмаг? Бывают разве деньги у кошек и собак? Но стал миллионером осиротевший пес. И стал еще курносей его курносый нос. Квартира в самом центре, на 5-й авеню. Шеф-повар составляет на каждый день меню. На завтрак отбивные, бифштексы на обед, на ужин фрикадельки, сардины и паштет. Он ездит на курорт, здоровье бережет. По средам парикмахер под бокс его стрижет. Есть у бульдога вилла и новый кадиллак, и сшитый у портного собачий черный фрак. Согласно завещанию, живет при нем слуга. Он ездит с ним на скачки, на гонки, на бега. Огни реклам над городом пылают, как пожар. Пес едет развлекаться в ночной шикарный бар.
Он ходит на приемы и там коктейли пьет. Знакомых собачонок уже не узнает. Он в клуб миллионеров записан как банкир. У них он научился рычать при слове «мир». Печатают газеты с бульдогом интервью. Бульдог в них излагает позицию свою, собачью точку зрения на космос, на прогресс. И вот уже он избран на выборах в Конгресс. На ход событий он как сенатор стал, чего не может только наделать капитал. Meet Joe, the king of the workers of the world. Hi, folks. Joe's the king because he can buy more with his wages than any other worker on the globe. Now, what makes it possible for Joe to earn such a good living? He's no smarter than workers in other countries. Are you kidding? He's no stronger than workers in other lands. Oh, yeah? Well, just watch me. Ow! Just because Joe's an American doesn't mean... Yeah? Well, being an American is the best thing in the... Oh! My back! Sure, being an American is great, but how could you be superior to any foreigner when you or your folks might be any one of a dozen different races or religions? So, if you're no Superman, it must be the American way of doing things that makes you the luckiest guy in the world. I don't think I'm so lucky. You don't? Well, let me show you. Hey, what's that gadget? Television? No, it's a time machine. Just pull that lever. You'll see how people worked 100 years ago. Hey, this I like. Oh, that's too far back. Try again. We want to stop at 1850. Who's the character? That's your grandfather, Joe. Oh. He had to work 69 hours a week to earn a living because he had only inexpensive hand tools and his own strength to help him make things. Your grandfather was a powerful man, yet his strength equaled only 1/10 of a horsepower. You have hundreds of horsepower in this costly giant of a machine to multiply your strength and efficiency 1,000 times. This makes it possible for you to earn more than any worker in history. And still have leisure time each day to enjoy life. So I'm lucky. But what about the rich guy who does nothing while I do the work? True, there are rich people who contribute nothing. And there are poor people who contribute the same.
But most of the invested capital that buys the tools you use comes from your fellow Americans. 40 million of us have money in the banks. 70 million of us own insurance policies. Over 15 million of us invest savings in corporation stocks and bonds, which help to finance industry. Each year, the people of America invest billions of dollars to create new plants and equipment. This invested capital buys the tools which make a man's labor worth more because he produces more. In China, for example, where there is practically no capital available for investment in plants or tools, a man's labor is not worth very much. A coolie takes 10 days to move 10 gallons of kerosene 100 miles at a freight cost of 10 cents a gallon. An American railroad worker takes only 2 hours to move 100,000 gallons of kerosene 100 miles at a freight cost of 1 cent a gallon. The coolie makes 10 cents a day. An average American railroad worker makes $10 a day, or 100 times more than the coolie. The average railroad worker has the benefit of a $20,000 investment in equipment. The Chinese coolie's equipment is worth only 10 cents. With constant improvement in expensive tools and the skill to use them, the value of any man's labor can be multiplied many times. Naturally, the people in this country who invest their savings with industry expect dividends. No dividends, no investments. Without new capital each year to finance new plants, tools, and equipment, labor and management would soon find themselves in pretty bad shape. Yeah, without capital to buy new tools, I might not do so good. But look what a new invention did to my grandpa. For 25 years, he knocks his brains out in the wagon works. Then along comes the gas buggy. Need I tell you what happened to Grandpop? The history of our country proves that new inventions create thousands of jobs for everyone they displace. So it wasn't long before your grandfather had a better job, at more pay for less work. Our industrial progress is largely the result of the competitive struggle between companies to capture the market to increase profits. Huge sums are spent each year to make a better product to sell for less. Yet, regardless of how much money is spent to develop a new idea, there is often failure. When research proves successful, everyone shares in the accomplishment. The business which fails to give the consumer as much value as a competitor gives often goes bankrupt. However, on a national scale, competition gives the greatest good to the greatest number by continually producing more and better goods at lower prices. The American way of doing things makes it possible for more people to own their own homes. We're only 7% of the world's population, but we have 50% of the radios. We have 54% of the world's telephones. Americans own practically all the refrigerators in existence to give them plenty of ice quickly and easily. Bathtubs, we've got 92% of them. Most of us have the leisure time to enjoy the peace and quiet of the beautiful countryside as we drive about in 72% of the world's automobiles. I told you to turn at the last corner. If you don't eat it, you eat it. I don't like it. I want a candy bar.
Under the protection of our freedoms, American labor, management, and capital, the greatest production team in the history of mankind, have made the United States the industrial master of the world. Capital must continue to provide industry with the funds to create new tools and plants. Labor and management must continue to increase the production of better goods at lower prices so that more people will be able to buy the things that make life easier and happier for all of us. Then Joe will continue to be the king of the workers of the world. You said it, brother. Now, what makes it possible for Joe to earn such a good living? He's no smarter than workers in other countries. Are you kidding? He's no stronger than workers in other lands. Oh, yeah? Just watch me. Therefore, propaganda is vastly more important in democratic societies. In recognizing a communist, physical appearance counts for nothing. If he openly declares himself to be a communist, we take his word for it. If a person consistently reads and advocates the views expressed in a communist publication, he may be a communist. If a person supports organizations which reflect communist teachings, or organizations labeled communist by the Department of Justice, she may be a communist. If a person defends the activities of communist nations while consistently attacking the domestic and foreign policy of the United States, she may be a communist. If a person does all these things over a period of time, he must be a communist. But there are other communists who don't show their real faces, who work more silently. By the early 19... Chispas, ese Mufasa. No me podré sentar en una semana. No le veo nada de gracioso, cuate. ¡Ah, ya cállate! ¿Quieren callarse? Él empezó. ¡Qué barbaridad! Con razón estamos al final de la cadena alimenticia. Me chocan las cadenas. De no ser por esos apestosos leones, seríamos dueños del rancho. Ah, me chocan los leones. Son molestos. Y peludos. Y gruñones. Y además son tan feos. Oh, no creo que los leones seamos tan terribles. Ay, Scar, eres tú. Creímos que era alguien importante. Alguien como Mufasa. Sí. ¿Ah, sí? Eso sí es poder. Es verdad. Oigo el nombre y tiemblo. Mufasa. Uy, otra vez. Mufasa. Uy. Mufasa, Mufasa, Mufasa. Ay, qué miedo. Oh, estoy rodeado de tontos. Ay, Scar, tú eres de los nuestros, ¿no? Eres nuestro amigo. Claro. Eso me gusta. No es rey, pero es tan bien educado. Oye, ¿nos trajiste algo de comer, Scar, amigo, compadre, viejito, cuate? No creo que se merezcan esto. Les envolví como regalo a esos cachorros y no pudieron eliminarlos. Bueno, es que no vinieron, que digamos, solos, Scar. Eso, ¿qué vamos a hacer? ¿Matar a Mufasa? Precisamente. Yo sé que no tienen cerebro. Diré más, un infame animal. Mas tienen que hacer un esfuerzo. ¿Me escuchan o puede irles mal? Se ven sus miradas ausentes. No pueden en nada pensar. Mas hablamos aquí de linajes. Inconscientes no deben estar. Lo que viene será nuestra vida. La esperanza de hacerlo mejor. Una nueva era se encuentra muy cerca. ¿Y qué pintamos nosotros? Escucha como nosotros. Yo sé que es un riesgo, tendrán recompensa para los que sigan mi juego.
lo mío yo logré tener. Sí, estamos listos. Bien listos. ¿Para qué? Para la muerte del rey. ¿Que está enfermo? No, tonto, vamos a matarlo. Y así matamos. Buena idea. ¿Quién necesita rey? Nadie, nadie. La, 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 la. Tonto, sí habrá un rey. Pero dijiste que... Yo seré el rey. Apóyenme y nunca más sufrirán hambre. ¡Sí! ¡Arriba! ¡Y que viva el rey! ¡Que viva el rey! ¡Que viva el rey! Ya es hora que yo les obligue a ciertas acciones, Tamar. Tendrán una gran recompensa, aunque más voy yo a recibir. Sin mí no tendrán ni una pista. Es algo que debo decir. Listos ya para el golpe del siglo. Listos ya para un acto genial. Planeándolo todo con mucho cuidado. Hablado me hacían y no me querían. Seré respetado, amado, alabado por el gran portento que soy. Y mis sueños al fin llegarán. ¡Listo yo!